Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Namaskaram. In the previous lesson, we learned how to sing the Uttarangam of Saveri Varnam in Tisragati first speed. And we saw two methods of singing, that is each swara coming back to the samam, the first method, and the second method where we sang the whole Uttarangam, and in between there were coincidences where the Charana Sahitya and the Samam met, but in one place the Charana Sahitya was rendered from the ring finger, that is after second swara, the first time of Charana Sahitya came here, whereas the other Charana Sahitya coincided with the Samam in the second method, whereas in the first method each time the Charana Sahitya was started on Samam and it was adjusted in such a way that whether it has to be sung twice or once, these things were explained. And regarding the second speed, there also the same method can be followed, where each swara, that is, we ensure that each swara starts, that is each Charana Sahitya starts on the Samam, and accordingly we have to repeat the Charana Sahitya. For example, in second speed, 3 avartams, that is 3 lines of melody will come on 1 avarta. So instead of 2 avartas, you need only 1 avarta in second speed. So what will happen is, if we render the Charana Sahitya twice and the Charana Swara once, then it will come back to Samam for the first Swara and the second Swara. And for the third Swara, you have 2 lines of Swara. So we have to sing the Charana Sahitya only once. And for the fourth Swara, we have to sing it twice, since we have 4 avartas. This is the same as the first speed. And there is also another method where we did the Chatushragati by alternating the first speed and second speed, which we will see at the end. Before that, let us understand how to sing the second speed, that is 12 swaras per beat, for the entire Uttarangam, where we are first doing the first method, each Charana Sahitya comes back to the Samam. Okay, for that we will just sing the Tisram first speed of the whole Uttarangam, and then we will start the second speed. Okay, and we are following the first method. Dani paine na runai vela dani paine na runai vela da pa magani ma pa dani da pa madani puine na runai vela dani puine na runai vela dani pada pa ma padani da magari sada sari ma pada sari ma pa mani da pa ma da ni puine na runai vela dani da magari ni da magari
ri sa ni da pa da sa ri ma pa da sa ni da ri sa ni da pa da sa ri ga da sa ri pa da sa ma pa da ga ri sa ni da pa ma da ni pa ne nai vela da ni pa ne ru nai vela sa ri sa ni da pa ma ga ri sa da sa pa ma da pa ni da pa ma pa da sa ni da pa da ni da pa ma pa da ma ga ri ni da pa ma sa ni da pa ri sa ni da pa da ma ga ri sa da sa ri ma pa ri ma pa da pa ma pa da sa ni ga ri ri sa ni da ri sa ni da pa ma ga ri ma pa da sa ni ga ri sa ni da pa ma ga ri sa ri ma pa da ni pa ne ru nai vela. Shall we start the second speed? So as we did in Purvangam, 12 swaras will be rendered in one beat. Dani paine ru nai vela dani paine ru nai vela da pa ma ga ri ma pa dani da pa ma dani paine ru nai vela dani paine ru nai vela dani pa da pa ma ba dani da ma ga ri sa da sa ri ma ba da sa ri ma ba ma ni da pa ma dani paine ru nai vela dani da ma ga ri da ma ga ri sa da ma ga ri sa ga ri sa ni da ri sa ni da pa da sa ri ma ba da sa ni da ri sa ni da pa da sa ri ga da sa ri pa da sa ma ba da ga ri sa ni da pa ma da ni paine ru nai vela dani paine ru nai vela sa ri sa ni da pa ma ga ri sa da sa pa ma da pa ni da pa ma pa da sa ni da pa da ni da pa ma pa da ma ga ri ni da pa ma sa ni da pa ri sa ni da pa da ma ga ri sa da sa ri ma pa ri ma pa da pa ma pa da ma pa da sa ni ga ri ri sa ni da ri sa ni da pa da pa ma ga ri ma pa da sa ni ga ri sa ni da pa ma ga ri sa ri ma pa da ni pa ne ru nai vela dani. As I told you earlier, there is also another method where we can. So for that, what we have to do is, we have to render the charana line twice for first, third and fourth. Okay, shall we do that? What we will do is, we'll sing the Tisram first speed for the charana line and then start the second speed. Dani paine ru nai vela 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 da pa ma ga ri ma pa da ni da pa ma dani paine ru nai vela dani pa da pa ma pa da ni da ma ga ri sa da sa ri ma pa da sa ri ma pa ma ni da pa ma da ni paine ru nai vela dani paine ru nai vela
దని da magari ni da magari sa da magari sa ga ni sa ni da ri sa ni da pa da sa ri ma pa da sa ni ri sa ni da pa da sa ni ga da sa ni pa da sa ma pa da ga ri sa ni da pa ma da ni pa ni ru na i vela da ni pa ni ru na i vela sa ri sa ni da pa ma ga ri sa da sa pa ma da pa ni da pa ma pa da sa ni da pa da ni da pa ma pa da ma ga ri ni da pa ma sa ni da pa ri sa ni da pa da ma ga ri sa da sa ri ma pa da pa ma pa da sa ma pa da sa ni ga ri sa ni da ni da pa da pa ma ga ri ma pa da sa ni ga ri sa ni da pa ma ga ri sa ri ma pa da ni pa ni na ru na i vela da ni pa. So, as discussed with regard to Mohana Varnam, the structure changes. And we can also try any other Varnam, but the things we have to remember is the number of avartas of the section and for each swara and what is the repetition needed, whether we can do it all once, whether it will come back to samam. These things we have to ensure before trying any gati. And in Chatusram, we did the first and second speed alternative. We can also try that in Tisram, but it requires lot of command over thalam, because in the second speed, if you sing the second speed alone, we started the charana line on the samam, but when you do it alternatively, it won't be on the samam, because 2/3 will be occupied by first speed and 1/3 by second speed. This would be the proportion in which the first and second speed comes. 2/3 will be of first speed, 1/3 will be second speed. So the same repetition continues. In that also we can do the two methods, but we will first do the first method, where each swara, that is the kid kalam of each charana sahitya, will come back to sama. Okay, so the repetition is two times. The charana sahitya is rendered twice for the first, third, first, second and fourth, not for the third. Okay, we'll try. Yeah. Dani paine na runai vela. No, we need not have to stick on to this. If you render it once, it will come back to samam. For example, dani, because 2/3 and 1/3. Okay. Dani paine na runai vela da pa magari ma pa dani da pa madani paine na runai vela da pa magari ma pa dani da pa madani paine na. Again, only once in for the second swara. Okay, you do the first and second. Dani paine na runai vela da pa magari ma pa da ni da pa madani paine na runai vela da pa magari ma pa da ni da pa madani paine na runai vela da ni pa da pa ma pa da ni da magari sa da sa ri ma pa da sa ri ma pa ma ni da pa ma da ni paine na
Runai Vela Dari Pada Mama Badani the Magari Sari Mama Sari Mama Manida Madani Paine. Here also once. Vela Dani the Magari the Magari Sada Magari Sagari Sani Dari Sani Pada Sari Ma Pada Sani Dari Sani Da Pada Sari Kara Sari Pada Sama Pada Gari Sani Da Pama Dari Baine Runai Vela Dani the Magari Sada Magari Sagari Sani Dari Sani Pada Sari Ma Pada Sani Dari Sani Da Pada Sari Kara Sari Pada Sama Pada Gari Sani Da Pama Dani Baine. We'll try it once. Vela sa re sa ni da pa ma ga re sa da sa pa ma da pa ni da pa ma ba da sa ni da pa da ni da pa ma pa da ma ga re ni da pa ma sa ni da pa re sa ni da pa da ma ga re sa da sa ri ma pa ri ma pa da pa ma pa da sa ma pa da sa ri ga re re sa ni da re sa ni da pa ma ga ri ma pa da sa ri ga re sa ni da pa ma ga ri sa ri ma pa da ri pa ni na tu na ai vela sa ri sa ni da pa ma ga ri sa da sa pa ma da pa ri da pa ma pa da sa ni da pa da ni da pa ma pa da ma ga ri da pa ma sa ni da pa ri sa ni da pa da ma ga ri sa da sa ri ma pa da pa ma pa da sa ma pa da sa ri ga ri sa ni da ri sa ni da pa da pa ma ga ri ma pa da sa ri ga ri sa ni da pa ma ga ri sa ri ma pa da ni pa ne na ru na ye vela da ni. Here if you notice, actually there are no two methods when you render it alternatively, because we continued with the first speed and second speed. So the method followed in the first speed is not followed here. If we do that, then it becomes every time we are going to, if you are going to follow the same method, what happens is Dani Paine na Runai Vela da ni Paine na Runai Vela da pa da pa ma ga ri ma pa da ni da pa ma da ni baine na runai vela da ni baine na runai vela da pa ma ga ri ma pa da ni da pa ma da. And we have to repeat it twice each in the first speed as well as second speed, and every time it comes back to the samam. Okay, and we need not have to follow this when you are going to alternatively sing the first and second speed. All the charana lines can be sung once, followed by the charana swaras. And the problem is, when there is a karvai, we have to ensure that the talam is Intact. Yeah, talam is intact, and we have to concentrate on the karvais also, because especially the first swaram. Da pa ma ga ri ma pa da. When you have 3 karvais, and 3 karvais is actually it is coming as usi. We also call we do call a concept called usi. Have you heard about that? Usi is The end of that is, you give the emphasis on the end note or end syllable. For example, takadimi, 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 takadimi. Instead of takadimi, 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 if you give takadimi, 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 if it is
done at that is if you are doing it as an atita, then it is normally it is the musical term used is usi. It is coming as usi. So especially there is no problem with regard to the third swaram where you don't have karves. But with regard to the third swaram, there is another problem. We have to have control over our breath. Because then naturally, if you run out of breath, then there would be the Shruti alignment would not be there. These things have to be followed. And shall we try the Mohana Varna in the same method? Whether we can do the alternative singing. Before that, why don't we do the Chatusram 2 speeds for Mohana Varnam and then go to Tisram? Okay? Because we have not done the Chatusram for Mohana Varnam. Let us do the Chatusram also and then go to Tisram 2 speed, and we are going to do it alternatively. Okay? If you notice that 3 karves of Saveri is not seen here. Here all the karves are Chatushra karves. Where in Saveri it was Dhapa, Dhapa Magari, Dhapa, and in the second part Mapada. All of them have 3 karves. So the 16 was split as 6 plus 10 and 9 plus 7. Here it is Gari Sam Rida Rida Sam Rigari. Unlike the other Varnas, you can see the Chatushra movement very well in Mohanam. Likewise the second swara. Ga gari gari sari ga ga pa da da sari ga 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 da pa gari ga ga sa da pa gari sannu ta ga shri ni va sa va Sari gari sada sari ga pada sa sada pa gari sannu ta ga shri va sa sari gari sari sada sada Gari sari sa sa sari ri ga ga pa pa da da sari gari gari da sari sari sa pa da sa da ga pa da pa ri sa da pa gani. We'll move on to Tisram. Sannu tanga shri ni va sa ga ri sa ri da sa ri ga ri sannu ta ga shri ni va sa ga ri sa ri da sa ri ga ri sannu ta ga shri ni va sa ga gari gari sa ri ga ga pa ta sa ri ga 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 pa gari ga ga sa pa gari sannu ta ga shri
magari gari sari ga ga pada da sari ga 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 da magari ga ga sa da magari sannu ga ga shri ni va sa pada da magari sari gari sa da sari ga pada sa da magari sannu ta ga shri Nivada pada da bagari sari gari sari ga pada sa da bagari sannu taga shri nivasa sari gari sari sada sada bagari sari sa sari ri ga ga pa pa da da sari ga ri da sari sari sa pa da sa da ga pa da pa ri sa da pa ga ri sari sannu ta ga shri ni va sa sari ga ri sari sa da pa ga ri sari sa sari ri ga ga pa pa da da sari ga ri da sari sari sa pa da sa ga pa da ri sa da pa ga ri sari sannu ta. If you do it alternatively, there is no difference between the Saveri and Mohana, because the kid column is going to occupy 2/3 and male column is going to occupy 1/3. So there is no difference. And we also do only one speed, that is Madhyam column for Tisram. In Saveri, what we can do is, as we did for the Purvangam, what we can do is Rani Paine Runai Vela Dani Paine Runai Vela. Instead of doing this speed in 2 kalais, where you have 12 swaras per beat, we can also shift it to a little Madhyama column and we can do 6/6/6 per beat. We'll just do the last swaram alone. Okay. Dani paine runai vela dani paine runai vela sa ri sa ni da ma ga ri da sa pa ma da pa ni da pa ma pa da sa ni da pa da ni da pa ma pa da ma ga ri ni da pa ma sa ni da pa ri sa ni da pa da ma ga ri sa da sa ri ma pa ri ma pa da pa ma pa da sa ma pa da sa ri ga ri ri sa ni da ri sa ni da pa da pa ma ga ri ma pa da sa ri ga ri sa ni da pa ma ga ri sa ri ma pa da ni pa ye ne runai vela da ni pa ye ne runai. Shall we do the third to show how we run out of breath? Dani paine runai vela dani paine only once per vela dani paine runai vela dani paine runai vela dani da magari ni da magari da magari da gari dani ri da ni da Sari ma pa da sa ni da ni da pa da ni ga da sa ni pa da sa ma pa da ga ni da ni da pa ma da ni pa ne runai vela. So in due course of time, probably we improve our lung capacity by singing. That is, we are pushing ourselves when you do all these speeds. This is the biggest advantage when we do the various speeds, because in when you are doing the Varnam in your comfort, then we may not push ourselves. So this kind of singing probably push ourselves, and we can ensure that the lung capacity also improves, and in due course of time, probably when you do the practice every day for 1 week or 2 weeks, after that we can build our stamina, and we can definitely see that our that is the frequency of taking breaths will considerably reduce, and there is more clarity. Okay, in the next lesson,
let us learn how to sing this Uttarangam in Kandagati first beat. Thank you.